Muy buenas, amigas, amigos, roleplayers del mundo. Vamos, 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 vamos. Tenemos que entrar al monasterio. Aquí en Sazaba, el monasterio este de aquí. Pero antes debería guardar mi ropa. Están todos dormidos aquí. ¿Dónde guardo mi ropa, colegas? ¿Dónde puedo guardar mi ropa? En un sitio donde no me la roben. ¿Puedo utilizar este baúl? Tengo que forzar cerraduras. Mierda, no me interesa. Porque es que nunca he hecho la movida esta de forzar cerraduras y guardar en el baúl, que no es mío, mi inventario. Me da un poco no sé qué. No quiero perder todo esto que llevo encima. Así que no sé qué mierdas hacer. No sé muy bien qué mierdas hacer con el inventario. ¿Quién es este? Ah, Nicodemus, y duerme así, ¿eh? En ese pijamita. Vale, es todo... Es todo de cerradura. Así que... ¿Qué hago? ¿Voy a una posada y dejo las cosas? ¿O me la juego, abro esto? Me lo voy a jugar, porque aquí es que no entra nadie. Me lo voy a jugar, me lo voy a jugar. Voy a abrir esta cerradura, que no me va a costar nada, porque soy un tío muy pro. Hostia, voy al revés, ¿no? Eso es. Ahí. Vale, ¿qué cojones dejamos aquí? ¿Qué cojones dejamos aquí? Inventario. Vamos a empezar por las armas. Sí, esto también. Voy a dejar la espada de Herodes. Las flechas las voy a dejar también. Como pierda todo el inventario en este cofre, me va a dar un ataque, ¿eh? Vale. Armadura. Lo dejo aquí. Calzas negras, no. La cofia también. 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 Espuelas de oro. El que entre a esta habitación y abra este cofre... Buah. Tabardo también. Vale. Comida, objetos... Yo creo que eso me lo puedo llevar, ¿no? Yo creo que sí. Vale, entonces me voy a vestir con... Estas calzas medio elegantes. No, 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 torpedo. No, no, no. Esto para mí, eso es, inventario. Esto, vale, esto me voy a vestir con esto. Tengo para vestirme más o menos de una forma adecuada, creo. Por ejemplo, calzas negras o verdes. Venga, las verdes de noble. Camisa Stephanie, un poco así guapete. Se me había olvidado que lleva el bigote de chocas. Chaperón. Sí, igual también. Ah, lo que no tengo son botas, pero dentro sé que hay botas. Dentro sé que hay botas y las voy a coger. Me gusta coger todo lo que pueda, ya lo sabéis. Peña de Argentina. Zapatos silenciosos. Vale, me lo llevo. Inventario, armadura. Zapatos silenciosos robados. Como no. Ok, perfecto. Un momento. Tengo efectos. Francia fresca. Contra todo pronóstico. Armadura ligera, vale. Si esto es una armadura ligera. Si tú lo dices, pues llevo una armadura ligera. Vale, vamos a cerrar. Voy a ver si puedo entrar al monasterio y ponerme los hábitos. Creo que tengo un hábito, no sé en qué cofre, la verdad.
Creo que tendría que ser un baúl al que tuviera acceso. No sé dónde, la verdad. No sé dónde. A ver, voy a seguir la guía. ¿Me tengo que despertar a este? Un momento. J. Entrar en el monasterio, robar la bolsa del ayo. Bueno, eso nada. Dejar atrás vuestras pertenencias mundanas. Lo he hecho. Creo. O lo tengo que dejar todo. Igual lo tengo que dejar todo, ¿eh? Porque el hábito de monje, ¿dónde lo tengo? Es que no me estás ayudando nada. ¿Ponía A? No. No ponía A. ¿Qué hacemos, tipo? Tipo. A ver esta cerradura, a ver qué pasa. A ver si hay un hábito por aquí. No sé si es robado. A ver, ¿qué va? Si no hay nada. No me jodas, telarañas, vete a la mierda. Igual tengo que ir en pelotas, ¿eh? Venga, lo voy a dejar todo. Lo voy a dejar todo. Me la voy a jugar. Me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar. Hecho al revés. Listo pan. Artículos. Inventario. Mover todo. Vale. Todo esto son objetos de misión. Vale. Artículos. Armadura. Túnica marrón. Y zapatos silenciosos. Vale, si me he visto con la... Joder, macho. Estoy imbécil, ¿eh? Túnica marrón. Vale, inventario. Vamos a ver si la túnica marrón es el hábito de estos monjes. No, ¿qué va? Bueno, igual sí, ¿eh? No me parece, ¿no? A ver. ¿Haz un monje? No, ni de puta coña. Nada más he robado. Nada, déjalo ahí. Déjalo ahí. Mover todo. Vale. Pues... no sé dónde puedo conseguir un hábito, macho. Robar. ¿Qué hay aquí? Hostia, cuánto cáliz hay ahí. Abrir. Todo libros. Algún día los agarraré. La verdad. Robar. ¿Dónde me pone robar? Ah, el baúl. Sentarse. Robar. Vino. Aquí hay... No tengo ganzúa, claro. ¿Cómo voy a tener ganzúa? Se lo he dejado todo ahí. Venga, no puedo despertarlo, tengo que esperar. ¿Cuánto tengo que esperar? Hostias, 3:30 de la mañana. Venga, vamos a esperar. Vamos a esperar sentados. Y... ¿puedo leer algo de aquí? Guerra de las mujeres, campaña checa en Lombardía. Este lo tengo leído. Remedio contra las pulgas y las verrugas. Sobre los adamitas. ¿Va a coger ese? ¿Va a sentar? Aquí mismo. Y voy a leer. La toma por culo. Voy a aprovechar el tiempo. Vamos a ver si puedo leer. Inventario. Leer. Lo que pasa es que la primera parte no la he leído. Has alcanzado un nuevo nivel de lectura. Vale, ya está. No hace falta estudiar, ¿no? Esto. Vale. Escape. Vamos a ver qué más hay aquí. Libro de oraciones, Santa Librada. Libro de oraciones, a ver.
Voy a tomar todo. ¿Qué cojones? Venga. Vamos a ver. Pasa que no pasa el tiempo. Como no es de estudio, no pasa el tiempo. ¿No? Inventario. Vamos a leer este. Nada, no es de estudio. Vale, escape. Libro de oraciones. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están? Ah, aquí. Manuscrito del Tribunal de la Reina. Leer. Muy bien. Sanada Alberto. Estoy leyendo un montón. Venga, perfecto. Santa Librada. Venga. No pasa nada de tiempo, ¿no? Bajar los libros de aquí. Artículos. Mover todo. Vamos a comprobar. Vale. Perfecto. Vamos a esperar aquí sentaditos. Pues 9 de la mañana, a ver. 5 horas ahí, sentados. Y lo del hábito, no sé. ¿Dónde lo puedo conseguir? Hablando con el tipo, igual. Bueno, es que no he leído muy bien la misión, lo que me pide, Yo también soy más tonto. Pirupoporo. ¿Qué tal colocado estoy ahí? Me muevo, a ver. Está así, a ver. Sí, estoy bien ahí, más o menos, ¿no? Un poco de aire en la espalda igual. Estoy bien. A ver. Ahí, un poquito, ya está. Get going. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, señor guardia, tranquilo, tranquilo. Déjame pasar, hombre. Que quiero hablar con el prior. Lost something here? Sí, quiero hablar con el prior. ¿Qué pasa? ¿Te pones tonto conmigo? Te pego una hostia. Hey, you've no business here. Clear off or you'll be sorry. ¿Dónde está? ¿Con quién tengo que hablar? What are you doing here? Are you after something? ¿Con la A, tío? Ah, igual está abajo. Igual está abajo. Estoy en pelotas, ¿no? Ah, mira. Voy a comprobar mis objetos, tío. Oh, Dios. Oh, Dios, me temo lo peor. No, está ahí todo. Vale. Joder, qué pesados sois, tíos. ¿Dónde está el prior? ¿Pero cuántos guardias hay hoy, no? I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Puto gordo. Joder, me cago en Dios. Voy a comer. Venga, que os den por culo. Aquí está el prior, pero con el prior... Bueno, con un prior, pero con este prior ¿puedo hablar? No. Con el asistente del prior creo que tengo que hablar. Vale, voy a comer. Voy a dejar de tonterías. Vamos a mirar el diario. Que es lo que tengo que hacer en realidad. Odio esto del juego, Eso comiendo. Si mi personaje se fuese a cagar, ¿cuánto tiempo tardarías en cargar, en hacer la transición? Vale, a ver. Encima tengo sueño, no me jodas. Tenía que haber ido a dormir a la noche. Vale, diario. A ver. Hacer un novicio, vale. Para que Cal pueda escapar necesita el dinero que tiene Manfred. Tengo todo lo que necesito para entrar en el monasterio. Si quiero entrar en el claustro, no puedo tener posesiones mundanales. En la casa del guarda hay un baúl en el que puedo dejar mis cosas.
Vale, la casa del guarda. Entonces, la casa del guarda... Yo supongo que la casa del guarda es eso de ahí, ¿no? Entonces, esto... Voy a coger todo. Tomar todo. Que sí, ya me voy, pringao. Ya me voy, pringao. Vale, la casa del guarda será esto de aquí. Aquí sí puedo estar. Ah. Bien. Vale. Ah, y me pongo el hábito directamente aquí. Vale, joder. Vale, coño. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. Te van a poner el culo, Henry, en el monasterio. Ya verás qué bien te lo vas a pasar. Viva el clero. ¿Tú tenías bigote? O sea, te han dicho, afeítate el bigote y el peinado ese fuera. O sea, el estilo Shokas fuera. Vamos, Henry. Venga, tú puedes con todos. Mira, hay un hueco para ti, para que reces. Ah, no, te tienes que poner los blancos. Candemor. Qué caras. Ahí, ponte ahí. No me toques. Distancia, 1,5 metros. Que me contagias. El pelado es el que manda, que sí. Brothers in Christ, we Yo have te digo. gathered here today to El welcome pelado a siempre new manda. novice into our midst. Dear brother, forget your former life and embrace your new ¿Os vocation imagináis que in the community el juego of te dé the la monks opción of de quedarte en el serenity? monasterio para siempre? Y hacer misiones de abad. Obedientia, obprobria, the Te service olvides de of Teresa y God, de todo. obedience and De los endurance cumanos of all y discomfort. y These are the tus cornerstones and misiones succor of our order, sean which on this ser day misionero. shall become your own. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Buah. A ver cómo la lías. Suscipe me, Domine, secundum in loquium tuum vivam, et non confundas me. No te confundas, Henry, no te confundas. Expectatione me. Accept your new name, Brother Gregor, Hermano Gregor. and wear it with Me llamo honor. Henry. Welcome, brother. Gregor. MacGregor. Muy bien. Vamos a hacer un poco de UFC. ¡Mua! ¡Mua! Ya empezamos, con los besitos. Henry. Está haciéndote la idea de lo que te viene encima. O mejor dicho, detrás. Sí, no he robado la bolsa al ayo porque no era necesario. Al pobre, le dejé inconsciente. Creo que sí. Welcome, brother. I am Antonius, a novice like you. I've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect and what your duties will be. Mira, ahora sí tengo el bigote. Vale, las cinemáticas así no me molan, ¿eh? Tienes que respetar mi peinado, ¿eh? Bigote y peinado. Gracias por ayudarme durante el rito. Decidme algo de vos. Pues vamos, podremos omitir la ronda.
Gracias por ayudarme durante el rito. Thanks for helping me out during the ceremony. I had no idea what I was supposed to do. You don't know Latin, do you? Don't worry. Work in the scriptorium will teach you fast enough. Why exactly are you here? Was it your choice? Or did someone force you to come? A ver, el monasterio es la forma más sencilla de conseguir una educación. Es un castigo. ¿No podríamos hablar de eso más tarde? Sí, mejor. I haven't quite got my bearings yet. Could we talk about it later? Very well. I'll leave you alone for now. But don't fret. You'll find your feet soon enough. Decidme algo de vos. Pues vamos. No, que me enseñe la ronda. Let's go then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow onwards. Make sure to read it this evening, so you know how things work. Right, we can go now. Follow me closely. I'll explain everything as we go. Remember one word. Si persona tiene que... Vale, esto ya lo sé. It's your job to work and pray. You serve the Lord now, not your own bodily needs. Novicio Antonius. Antonius. Has aprendido monjes y vida monástica. Serve. Más. Abades del monasterio de Zazaba. This is the way to the dormitory, Vale. where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. Te estás We poniendo rise chulo, before dawn every day. Takes a bit of getting used to. ¿Tengo que hacer lo mismo que tú? Venga, va. ¿Por aquí? ¿Vamos por aquí? ¿Crees que podremos cruzar la pared, Antonius? Vamos a hablar. Que se ha quedado bug. Tengo que hacerme con algunas ganzúas. Joder, pues le voy a preguntar eso. It occurs to me you might be the man to ask. I'm looking for some lockpicks. Do you know anyone in the monastery who could help me? Lockpicks? You surprise me, brother. And you, a nobleman's son. But you could ask Brother Salarius. They say he used to be a thief. Tengo algunas preguntas. I'd like to ask you something about the monastery. A ver. ¿Quién está al cargo? Who's in charge of things around here? Truthfully, everyone except us. But officially, El abad Abbot Petrus. Peter. Y en And soon breve, enough, alguien someone diferente. else. As if it mattered. Our life will still be work and prayer. I see. Ahí sí. ¿Hay pleitos entre los hermanos? Are there any rifts between the brothers? Yes. From the moment talk began about electing a new abbot, it's been like a hornet's nest here. Strange you haven't noticed. Elección del abad. Tell me something about electing the abbot. Abbot Peter is old. When he dies, they'll have to select a new abbot from amongst the brethren. The candidates are John and Nevlas. And if you ask me for my opinion, Nevlas is definitely the right man. Neblas. Unfortunately, no one cares about my opinion because novices get no say. Oh, mierda, tengo que pausar el juego. Se me ha olvidado hacer una cosa. Tengo que comprar mate. Listo, vamos a seguir. Piri, piri. Vale, atrás. Contadme algo sobre la vida de aquí. Vale, esperad que no se escucha bien el audio. O no se escucha, mejor dicho. Ahora. We serve God, and that's the central truth of our lives. ¿Quién está al cargo? Eso ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Por qué me sale así? Who's in charge of? Truthfully, ¿Hay candidatos para convertirse en el nuevo abad? Are there Vale. already candidates to be the new abbot? brothers John and Nevlas. Johannes But the others Neblas. have been fighting like dogs. Vale. ¿Por qué no pueden votar los novicios? Why can't novices vote? They say we don't have enough experience to decide about anything. Vale. ¿Por qué importa quién gane? Why is who wins so important? We're young and we'll spend the rest of our lives here. And the abbot decides everything about our lives. Pues ya has dicho antes que no tenía importancia, que íbamos a estar orando y reflexionando. Me interesa This Johannes. John, who is he? A circator, and really just an unpleasant old Un viejo man. realmente desagradable, It's vale. mostly the older brothers on his side. Because they believe Veteranos. he'll protect the status quo Vale. and all the benefits that come with long. Muy bien, tío. Y Neblas, que es el joven. Tell me something about Nevla. Nevlas manages the monastery's property.
He's what they call the Preboste. provost. He'd like to bring back solemnity to the monastery through reform and by returning to pure faith. A lovely idea, but most of the monks are against it. Muy bien. Aquí, ¿quién es el responsable de cada What cosa? are the roles of the various... Someone takes care of the library, El jardín. someone else the garden. The abbot supervises Vale. everyone, but it's the circators you should worry about. Los They're the brothers circadores. who'll make sure we observe the rule. Oh, cuidado. They can be quite strict, so if you want to avoid getting punished, always act righteously and do your duties honestly. Muy bien. Atrás. ¿A quién elegiríais como abad? Who would you choose as the new abbot if you could? Why should I even think about that when I don't have the right to vote? Gregor, don't go poking your nose into other people's business. Come now, I don't want Bueno, to be showing you no around. creo que llegue la medianoche sin seguir enseñando cosas. Pues enséñame. Venga. This is the garden, a place for silent contemplation and meditation. ¿Se puede robar? Centuries Recolectar. ago, A ver this qué pasa. monastery was founded by the most esteemed of brothers, Saint Procopius. His earthly remains have been found in a cave under the monastery. ¿Dónde His estás? spirit wanders the corridors at night, ¿Dónde estás? punishing any misbehaving novices. So beware. Joder. I don't want to still be showing you around at midnight. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Here are the frattery and scriptorium. Vale, el Together with the escritorium. library. These are the places where we work. Ora et labora. Pray and work. As a novice, you must always listen to your superior brethren. And above us monks are the prior and the circators. Sí, los circadores, que castigan toda infracción por las varas que portan, ¿vale? They carry. Bien, Do what they say. perfecto. Esto es el comedor, ¿no? This is the refectory, where we come together to eat. Eso es. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the rule of Saint Benedict. Vale. The rule is the Estás un poco only law guarro, we ¿eh, recognize, tío? with the exception of those from God Tu himself. hábito... If you break Eres un any poco of its precepts, cerderas, ¿eh? Y un poco expect a swift guarreras. punishment. But I've already Vale. told you about the circuitors. Lo sabes, ¿no? O sea, ser guarro no está castigado aquí, ¿no? The library, the pride of our monastery, a trove of learning. We don't just read books here, we also copy them. You too will learn how. And that's all. Today you are still free from duty, but tomorrow you begin work like the others. If you need anything, ask any of the brothers. We will be glad to help you. And I recommend you get to know the other novices. Siskin, You already know me. Jodok Then y there is Lucas. Siskin, Yodok, and Lucas. Thanks for showing me around. There's a lot to learn here. Contarle la búsqueda de Pío. Claro que sí. I need to make a confession. I'm no priest, but tell me what you've done. It's probably nothing to worry about. I'm here in the monastery looking for a thief. He had a hand in burning down the Neuhof stud. You don't say. And who are you to take such an interest? Buf. Eso no importa. That's not important. Why are you telling me this anyway? What do you want from me? Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you, but I suppose it must be one of the novices. I've only recently heard about the Neuhof incident, and all the other brethren have been here much longer than that. I know. Aside from me, there are only 4 novices, but still, I don't know which one he could be. 3? Please, leave me out of it. And you're right that it could be any one of them. No one knows anything about Lucas. Siskin might be a lot of things, but a monk isn't one of them. And Yodok is a slimy worm. It wouldn't surprise me if he was behind that massacre. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous rat who'd do anything to get in someone's good books. The thought of Yodok at Neuhof sends chills up my spine. ¿Sabes qué creo que es él? Yo creo que es este, el ladrón. Este que está hablándonos. Sería un giro de la hostia. No creo que fuera él. I don't think it was him. But please, don't tell a soul what we've been Estoy talking about. careteando, ¿eh? Don't fret, my friend. Your secrets are locked inside my lips. Sé que sois Pío.
Todavía no. Todavía no. Decidme algo de vos. Will you tell me something about yourself? There's not much to tell. I lived in Vlashim, and after my father died, I found out I wasn't much of a merchant. So I left the shop to my brother and decided to become a monk. It's peaceful here. There's food and lots of time to read. So you chose to come here? It may seem strange, but I'm one of the few novices that did. I might be the only one. The truth is, the idea of spending my life in a monastery was more appealing than being cooped up in a greasy old shop. Tengo algunas preguntas. I'd like to ask you something about the monastery. Vale, todo esto está... Sé que sois pío. No, no se lo voy a decir todavía. Novicio Antonius. Vale. Vamos a ver si somos capaces de buscar... Me tengo que matar, ¿eh? Es una movida, no. Me ha dicho mi jefe que no lo mate. Pero no pone como si fuera... Quiere que se lo entregue al merino. Él cree que yo podría ser pío. Yo creo que el Antonius puede ser el pío, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si encuentro a alguien. La B... ¿La B qué es? ¿Qué pasa con la B? Diario... En el claustro... Ir a la cama. Nah. No voy a ir a la cama ahora. ¿Qué hora es? Bueno, hostia, son... No, es tarde, es tarde, es tarde, es tarde, es tarde. Es tarde, es tarde. Es tarde. Es tarde, es tarde. Vale, ¿dónde están los novicios? ¿Están en el jardín? No parece. Tiroriro, riororioro. Mira, aquí hay uno. Voy a hablar con este. Siskin. My name's Gregor, a novice. You can call me Siskin. Now, are you here of your own free will, or is this a punishment? Although, it's not important. Welcome to Purgatory. Did you say purgatory? You'll see soon enough. Soon enough. ¿Queréis contarme algo sobre vos? Will you tell me something about yourself? Look, nothing against you, but I prefer not to talk about my past. ¿Escondéis algo? Are you hiding something? Why are you so reluctant to tell me anything about yourself? I'm hiding a lousy past that I'd rather forget. I hate to think of all I lost when they stuck me in here. And also because I really hate the question, aren't you the son of the famed Sir Smil Flashka Pardubits? I was rich and I had everything. But then my father began to feel his time approaching, so he decided to send a son to the monastery. And, being the youngest, the lot fell on me. I've no head for managing the estate, and they said I'd squander it. Can you imagine? Me, in a monastery. So I took what No creo que I sea él, could ¿eh? from home with me, so I didn't lose out completely. No, diario de misiones actualizado, ¿eh? Vale. Si no queréis venir, no teníais por qué haber venido. Deben haber imaginado que les robasteis. They must have realized you robbed them. I donated some of the silver to the monastery when I came in, just to piss them off. I can just see my brothers, my siblings, arguing with the abbot to give it back. And you stashed away the remainder. Indeed so. Si no queríais venir, venga. But you didn't have to come here if you didn't want to. No, not if I didn't mind being left to beg alms by the city gate. I had one choice, the monastery or nothing. If it had come to that after my father's death, so be it. But to get rid of me while he's still alive... ¿Qué queréis ahora? What's your plan with this treasure? To get out of here as soon as I can. I'll wait another year or two until my hot-headed brothers cool off a bit, and then I'll take the silver and run off somewhere, far, far away from here. Eso es todo. That's all Vamos I a leer wanted el to diario. Please, keep it to yourself. Nah, tranquilo. Especially the part about the Este coin. no es. Ah, no, aquí hay más.
¿Qué opináis de los demás novicios? I'd be interested to hear what you think about the other novices. Antonius. Tell me about Antonius. Oh, if there was a monk I'd recommend as a friend, with of course the exception of myself, it would be Antonius. He has a calm soul, he's easy to talk to, and you can always rely on him. Es ese perro, el Antonius. That's all. Thanks. Sí. Estoy convencido, ¿eh? Confiarle, ese es el impostor. Vamos a jugar a Among Us. Confiarle la labor de buscar a Pío. No siento curiosidad por esa reserva vuestra. I'm still curious about this treasure trove of yours. Ah, no. It's Vale. no big terrible secret. Really, it isn't. I just go and read during services. There's no time otherwise. I mean, at other times I don't get to read what I Vale, like. esta es típica pregunta si fuese un I keep it ladrón, under the slab so the pero others no lo don't soy. find it. Lo cierto es que no me importa. Os dejaré en paz. Actually, I don't care. God save. Vale. Voy a preguntarle esto. There's something I should tell you. Something you won't be happy to hear. I'm here to find someone and, well, to do away with him. But listen, it's not murder. Not when it's a man like him. He's one of the brigands who burned down Neuhof. He doesn't deserve to live. What's he doing here? And who are you? They call him Pious because he used to be a priest. When he found out a lot of people were after him, he hid away here. And as you can see, escaped suspicion. They sent me here to find him and bring him to justice. He's one of the novices. So we have one outlaw and one assassin in our midst. This place is a lot more exciting than I expected. Do you know who it is? Well, that's just it. No os diré más. Y por favor, no repitáis lo que he dicho. I won't tell you more. And I'd like you to keep silent about this too. You're talking about killing in the monastery. I really should report it. Pero no lo haréis, ¿verdad? Would you do that? I have a feeling you wouldn't. You're right. I'll keep it to myself. I've got problems enough of my own without involving myself in yours. And besides, I mean to be gone from here within a year, so why should I care what happens with the monastery? Thank you, Siskin. I appreciate it. Nada, lo demás me da igual. Salve Domine. Creo que sois aquel a quien busco. No, que va. No, que va. Que va, que va, que va. Que va. Ahí hay otro. Estos dos son novios. El monje este y el Antonius. Ay, te he pillado. Sí, sí. Vete a rezar. Vete a confesarte. Mira qué hábitos, ¿eh? Están cerdos, cerdos, ¿eh? ¿Qué opináis de los demás novicios? I'd be interested to hear what you think about the other novices. What can you tell me about Siskin? That there's no man alive less suitable for the monastic life than him. You don't know young Lord Capon. I've heard things. Siskin must have been like him. Fighting, drinking, fornicating. But then he ended up in here. ¿Por qué está en el monasterio? Eso ya lo sé, pero bueno, se lo voy a preguntar. Why is he in Porque the este monastery? Antonius no me cae No one bien. knows. Maybe he's hiding from something. Or maybe he's being punished. Do you think he has a secret? Don't we all? But unlike the others, he absolutely refuses to speak about his life before the monastery. Gracias, eso es That's todo. all I wanted to know about him. Thanks. Eso es todo, That's gracias. all. Thanks. Fin del diálogo. Vale. ¿Hay alguno más por aquí? Sí, hay uno ahí. No te vayas. Te estoy viendo que te vas. Ah, no, siéntate, eso es. Eso es. Jodok, vamos a ver. A ver de qué palo eres Greetings, tú. brother. I'm Gregor, and I'm new here. Greetings to you, brother. I'm Yodok, the oldest of the novices. I hope you'll like it here in the monastery and that you won't get into trouble. Trouble? You're young, perhaps intemperate. You might easily stray from the rules of the order,
I suggest you get to know the older monks. You never know when it might come in handy. Decidme algo de vos. Can you tell me something about yourself? I would if there was anything noteworthy to say. But I'm just the ordinary son of a landowner, now a monk. There's nothing in my past, present, or future that anyone could find interesting. Why did you join the monastery? Because it was better than living in poverty. As the youngest son, I'm not entitled to inherit my father's estate, but he was kind enough to sell off some cattle and send me here. And you know what? I'm glad to be here. It's better than mucking out manure. And God be with you. Tengo algunas preguntas, a ver. I'd like to ask you something about the monastery. Nah, esto no. Atrás. ¿Qué opináis de los novicios? I'm interested in the other novices. Antonius. Do you know anything about Antonius? Only that he came to the monastery voluntarily, because he didn't want to work in his father's shop. Antonius is all right. You can rely on him. He won't betray a confidence. He's always happy to help, which is more than can be said for the other brothers. Siskin. What can you tell me about Siskin? Oh, he's always got a smile on the new friend. But I reckon he don't belong in the monastery. He spends more time dreaming of the world outside than tending to his duties. I'm surprised he hasn't been thrown out already. If it was up to me, he'd be out on his ear right away. No tenéis buena opinión de él, ¿verdad? Sounds like you don't have much time for him. I wouldn't trust him as far as I could throw him. Believe me, Gregor, he's hiding something from us. In fact, now I come to think of it, I haven't seen him at morning prayers for a while. A ver, lo de Do you know Antonius. anything about Antonius? Only that he came to the monastery Quería voluntarily, trabajar en la tienda de su because he padre, didn't ¿eh? want to work in his father's shop. Y te Antonius metes en is un all right. monasterio. You ¿Por qué can no quieres rely on trabajar en la him. tienda de tu He padre? won't betray a confidence. He's always happy to help, which is more than can be said for the other brothers. What can you tell me about Siskin? Oh, he's always got a smile on the new friend. I'm surprised he hasn't been thrown out already. Estoy buscando un criminal en el monasterio. Listen, there's something I ought to tell you. There's a dangerous criminal hiding in the monastery, and I came here to look for him. Ha! I knew it! He's a villain. Who are you, though? Oh, it's better not to ask, isn't it? It's always safer not to ask. Never mind that. Who's a villain? No es este, ¿eh? That's Siskin. I always thought he was an odd one, the way he carries on. But now it makes perfect sense. He's No. a criminal fleeing justice. Siskin no You es. mean he's not Será un going to criminal. morning prayers? So you noticed that too? Podríais tener razón. Actually, you could be right. I think when you take a closer look at Siskin, you'll find he's the one you're looking for. Vale, podríais tener razón. Actually, you could be right. I think when you take a closer look at Siskin, you'll find he's the one you're looking for. Vale, estáis equivocado. Ah, you've got the wrong end of the stick. That has nothing to do with anything. You think so? He definitely acts like a criminal. Who else would it Un be? poco rara esa That's what conversación. I'm trying to find out. What are you going to do to that fellow once you find him? Aún no lo sé. I don't know yet. You should talk to the Circators or the Prior about it. Not act on your own. No, no. Vale. Fin del diálogo. Me falta uno y no sé dónde está. ¿No? ¿O son tres? Yo creo que eran cuatro, ¿no? A ver, a ver, a ver. Este es el Antonius.
Este es el Siskin. Este es el Hobok. ¿Este sigue siendo Antonius? Lucas. Hola, Lucas. I'm Gregor, a novice. I saw you at the ceremony. I know. It was hard not to notice you. And you are? Lucas, also a novice. Don't get upset, but I don't want to talk to you. I'm happiest alone. Contadme más de vos. Will you tell me something about yourself? There's nothing I can tell you. I mean, where you're from, what sort of life you had before, that sort of thing. I'm a novice, and my monastic name is Lucas. Nothing else matters. ¿Por qué no me contáis algo? Come on. Is there really nothing at all you can tell me? I could, but I don't want to. I'm sorry. I want to stay focused on work and prayer, not on who I once was. I never will be again. What has been isn't important for us. We cast the past aside when we walked through the monastery gates and took our oath. Never forget that. I'd like to know something about the other A ver novices. qué me dicen los demás. I don't know much, but ask away. Siskin, venga, a ver. What can you tell me about Siskin? Not a lot. I don't know him. Actually, I don't know much about him at all, except that he's not a stickler for rules. Yodok. Do you know anything about Yodok? I don't. He doesn't like me, and he's on very friendly terms with the Circators. That's about it. Antonius, Esperaz. You really don't know anything about anyone? Well, thanks anyway. No. Don't get upset. No, tengo que hablar de Antonius. Sorry I can't tell you more. I just... Hablando de los otros I'd like to know novicios. something about the other... I don't know. Antonius. Tell me about Antonius. I'd like to, but there's nothing to tell. I've never spoken to him. I've never asked about him. Eres sospechoso también, ¿eh? Estoy entre Lucas y Antonius, ¿eh? Are you joking? Don't you know anyone... Why should I? I'd have thought you might want to know who you'll be spending the... Don't get upset. I'm sorry. Vale. Voy a decir lo de Pío. There's something I should tell you. Something secret. I'm looking for someone here in the monastery. You're looking for someone? But you're a novice, aren't you? I am a novice. Pero la At least reputación. until I find the man I'm looking for. Why would you be looking amongst monks? You know, the laws of man aren't valid here. In the cloister, we're subject to divine law, the law of the church. I'm looking for a footpad who's hiding out here in the monastery. He had a hand in raising the Neuhoff farm. He's taken many lives. I heard something about that. But why are you telling me all this? Because you could help me. Why, Lisa, It has to be why? like the other novices. That can't be. Have you told the prior? What are you going to do to this man once you find him? Hablar con él, luego veremos. Talk to him. Then I'll see. Do you have any idea which of the novices could be the imposter I'm looking for? I don't know, and I don't care to know. I wish you'd never told me. Now I won't be able to sleep at night. Vamos a ver qué me dice el diario. Ha sido un largo día y los matines... Vale, tengo que dormir. Vale. Solo tengo esa pista, la de Yodok. Vale, aquí no duermo. Me he perdido. Aquí. Por cierto, es que no, este no me ha llevado a mi habitación, ¿no? Al final. ¿Dónde pollas duermo? Arriba igual, ¿no? Hola, buenas. Hola, buenas. God be with you. Hola, Lucas. Grijander. Vale, dormimos aquí, ¿no? Dormir aquí.
Aquí duermo. Pues vamos a dormir, a ver qué pasa. ¿A qué hora es la misa? No sé. Voy a despertarme a las 6, no vaya a ser que la líe. Es que el juego me indica que es el Siskin este, pero yo creo que es Antonius. Tan buen rollo. Tan buen rollito. Pasa que he perdido reputación en Lucas, ¿eh? ¿Estoy descuidando mi labor diaria? ¿Qué tengo que hacer? Ir a la iglesia para orar. Venga, vamos. Vale. Vamos a la iglesia a orar. Hostia, me he confundido. Me he confundido. Tiro... Hostia, si son las letrinas eso. Ah, por aquí, joder. Tranquilo, Henry. Ya está, ya está, ya está. Tranqui, tranqui, tranqui. Ya está, ya está. Aquí. Vale, ¿dónde me pongo? Me pongo aquí adelante. ¿Cómo puedo orar? Le abro a Antonius. Can't you see we are at mass? Oh, perdón. Comer con los demás. Vale, vale. Vale, está Antonius. Está aquí Hodok. Y Lucas, ¿no? Sí, y falta el Siskin ese. El que no va a rezar, tío. ¿Dónde pollas está ese? Ah, no, por aquí no es. I said, I will guard my ways, that I may not sin with my tongue. I have set a guard to my mouth. I was mute and was humbled and kept silence even from good things. Here the prophet shows that if the spirit of A ver si lo encuentro por ahí. lead us En la biblioteca. Hola, monje. The forbidden books must be in that cabinet. Book stood in there right for your eyes to see. Bueno, vamos a comer. Este es Siskin. ¿De dónde vienes tú, hijo puta? Talk to me, brother. ¿De dónde coño vienes? ¿Cómo que no hacéis penitencia para perderos la misa? How is it that you don't get any penance for missing morning prayers? I've paid off the circators to turn a blind eye. And the other monks don't notice as long as you show your face there from time to time. No one's too awake at that time of the morning. Vale. O sea, que haces pira para hacer penitencia. Raro. Raro. Vale, ¿dónde me siento? Aquí mismo, ¿no? ¿No? ¿No me siento aquí? ¿Dónde me siento? Me tendré que sentar... Eso es... Pero aquí no, ¿no? ¿Puedo sentarme aquí al lado y comer? ¿No?
Tengo que sentar aquí. ¿Y sentarme aquí? ¿Y comer? Es que no puedo ni comer esto. ¿Y aquí? Comer, vale. Ahí sí. Ñam, ñam. But as for coarse jests and idle words, or words that move to laughter, these we condemn everywhere with a perpetual ban. And for such conversation we do not permit. Me encantaría hablar, con todos. La verdad, pero no puedo. The rule of Saint Benedict. Readings on the abbot. Therefore, when anyone receives the name of abbot, he ought to govern his disciples with a twofold teaching. That is to say, he should show them all that is good and holy. ¿Tú crees que eres el pío ese? Yo creo que sí eres tú, Tío chungo. Antonius. Te estoy metiendo Te estoy metiendo presión con la mirada, chaval. Mira, mira. No te atreves ni a mirarme. No sé. Vaya chapa nos está dando el cura este, en el atril. Joder. ¿Están todos, por cierto? Vaya chapa, me voy a levantar. No aguanto. Estoy haciendo un gameplay, tíos. ¡Estoy envenenado! Me han envenenado, tíos. You've got a strong constitution. Anyone else would have certainly died. What happened? Let me tell you a little story. Once upon a time, there was a young boy. He was lost and miserable. Es este el hijo puta, He was tempted by his friends into doing some foolish things, but he wasn't truly bad, because when it came down to it, he ran away rather than keep Sabía que era el doing the foolish Antonius, deeds. His former friends didn't take kindly to that, though, and wanted to punish him. So they sent a hunting dog to find him and rip his throat. The boy wasn't stupid, though, and he knew that the hound was coming. He poisoned some food, and when the hound showed up, he gave it to him. He didn't expect the beast to live, but it did. And all of a sudden, the boy was sorry for what he tried to do. So he offered to make a bargain with the hound. Fuisteis vos quien me envenenó. Os he dicho que era el Antonius, el hijo de puta. It was you that poisoned me. No te sorprendas. ¿Cómo sabía que era el Antonius desde el primer momento, They have plans for us, but we don't have to let them use us. We can just forget all about it and go our own way. I was a bandit, and I was at Nyhoff. Ah, qué hijo de puta. I've robbed and stolen. Ahora me dan ganas de matarla. Ahora tengo una excusa para matarlo, Me ha intentado envenenar. What I saw at Nyhoff made me realize my life was worth shit, but I still had a chance to change for the better. Here in the monastery I've had plenty of time. Me levantas el puño, te meto una hostia, me levantas el puño. Encima. So the evildoer changes his ways and finds God. What exactly are you proposing? Both of us can leave this place. You can go back to your people, and I can go somewhere where I can live out my life in peace, and no one will try to kill me. If we work together, we can both get what we want. Habéis hecho el mal y voy a mataros por ello. No. No. No le quiero matar. Me lo quiero llevar al este. What if I wanted a different option? You could kill another novice, I suppose. If news of the murder got out from the monastery, my former friends might believe I'm dead. But I'm offering you a solution that doesn't require any killing.
Before we make a run for it, we'll make it look like someone's killed me. Loads of blood, a tattered scrap of my habit, and footprints leading towards the river. No one will bother looking for my body there. There we'll split up. You go for your bounty, and I'll get as far away from here as I can. No le quiero matar porque Ratchig, mi señor, me ha prohibido matarlo. Tengo que matarlo para entrar en el grupo de criminales. Se merece que le mate. Pero no veo ninguna opción. A ver, lo que no quiero es hacer el mongolo, dejarlo libre y ya está. Eso es lo que no quiero que pase. Entonces no sé si la opción está de muy bien, hagámoslo como decís. Luego me va a dar la opción de apresarlo. ¿Vale? Good. Let's do it your way. Good. I'm glad that despite our initial discord, we could reach an agreement. ¿Tengo que matar a otro novicio? Here, take something to calm your stomach. Now we'll need the keys to the monastery and some blood to make the tracks. ¿Qué haréis? What are you going to do? I need to get ready for a long journey. Prepare supplies, get some normal clothing somehow, that sort of thing. You can escape in that habit, but I need to vanish as fast as I can. What do I need the keys to the monastery for? How else will we get out? This place is practically a prison. Getting the keys won't be easy. I know, but Brother Salarius is a reformed thief. I'll bet he still has a few lockpicks lying about. If you know how to use them, they'll be worth finding. Or there's the hard way. Steal the keys from the prior. He carries them with him at all times. They both sound hard to me. But needs must. And where am I supposed to get my hands on blood in a monastery? You'll find a parchment in the kitchen with a list of ingredients on it. All the things they're ordering. Add blood for making soup to the list. And when it's delivered the next day, take it before anyone notices it's even come. All right, that's everything I need Estoy to know. mosqueado, ¿eh? I can get started. Excellent. Come and see me once you have everything. And try to be as fast as you can. And Gregor, thank you. Lo tengo que apresar como sea, ¿eh? Lo tengo que apresar como sea. Lo tengo que apresar como sea. Antídoto. Comer. Poción de caléndula. ¿Cuánto llevamos de gameplay? 1 hora de gameplay. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Voy a dejaros con todo el cliffhanger aquí. Sí. Sí, sí. Lo vamos a dejar aquí. A ver si me da la opción el juego de no matar a ningún novicio, hacerlo de la sangre, encontrarme con él más adelante, salir del monasterio y poder apresarlo fuera del monasterio. Eso es lo que me gustaría que pasase. Eso es lo que me gustaría que pasase. Lo vamos a ver en el próximo gameplay, a ver si se puede dar esa situación. Y si no, me va a joder mucho, porque, a ver, no quiero desobedecer a mi señor, ¿vale? Pero tampoco quiero quedar como un auténtico gilipollas y no entrar en el grupo. Bueno, el juego aún así me dará opciones. Me dará opciones. Pues nada, colegas, nos vemos en un próximo gameplay. Pásenlo bien, sean buenos y chao, chao, colegas. ¡Woo!